Good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Okay. So, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So, last class we were discussing about the effect of or the factors which are causing detonation. Okay. So, you have to keep in mind that detonation is the process. Okay, and due to that process, a pulsating sound is developed. അല്ലെ ഒരു പൾസ് ഒരു പ്രഷർ പൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹിയർ എ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോക്കിംഗ് അല്ലെ സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻലി we categorize the factors into four: temperature factor, density factors, time factors, and composition factors. And we discussed already. Okay, so see, we were discussing about the self ignition also. Okay, so keep in mind about the self ignition. And today we are going to take the lecture on pre ignition. Okay, so till now we were discussing about the self ignition and the detonation and knocking everything. Okay, this particular phenomena, that is detonation, is happen after the arrival or after the passage of the spark. Okay, സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിറ്റോണേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ഫിനോമിന ടേക്കൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ. സോ ദിസ് പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ phenomena of ignition of the charge before the passage of spark, before the passage of spark or before the introduction of spark into the combustion chamber. Okay, understood? Yes, sir. Okay, so here you have to understand that while discussing about the detonation may cause so many like ruptures in the surface of the piston as well as in the surface of the combustion wall. Okay, but in the case of pre-ignition, it is little bit more, or it is adversely affected the piston. Okay, so we will be discussing why that particular or this pre-ignition is making some difficulty over the piston movement or on the piston. Okay, we have to understand that. So here you have to understand that this pre-ignition is defined as the phenomena of ignition of the spark before the passage or ignition of the charge before the passage of the spark. This is very important. Okay, this term ഈ ടേം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ you will not get any mark. Okay, so moving to, so the here for this particular pre-ignition requires a high temperature like 1100 degrees Celsius must be there. Then only a very high surface temperature in the order of 1100 degrees Celsius are usually required to produce the pre-ignition. Okay. Okay. So we were discussing then how this particular എങ്ങനെയാണ് പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത്. We are going to discuss about that. Okay. So here we were discussing about അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റോണേഷൻ്റെ സമയത്ത് we were discussing about the heat energy will be dissipated or accumulated in the spark plug electrode exhaust valve, or there will be so many carbon deposit also. Okay, so actually these factors or these things are causing pre-ignition. ഓക്കെ, അതായത് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ സ്പാർക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഈ ഒരു പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കും. സോ while we discussing the spark plug and the electrode exhaust valve and the carbon deposited are overheated under certain operating conditions. Okay, they will be overheated. Okay,
ലൈക്ക് വി ക്യാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു അൺഈവൻ കമ്പഷൻ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദേ വിൽ ലൂസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദേ വിൽ. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡിലായാലും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിലായാലും കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റിലായാലും ദേ occurs the overheating. Okay, so due to that particular overheat condition of these factors like carbon deposit, exhaust valve, and plug electrode, what happen is that they will be providing that particular surface temperature in the order of 1100 degrees Celsius. Okay, understood. Understood. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Repeat ചെയ്യണോ? ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഡിറ്റണേഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഫിനോമിനൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ, അവിടെ എന്താണ്, ബിഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ആ ഒരു ignition of that particular charge happens. That's why we are calling it as pre-ignition. Okay, the charge get ignited before the passage of spark. Okay, so അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് 1100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അറൗണ്ട്. സോ ഇത്രയും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി any other factors which must give that particular temperature for the charge. Okay, so that few factors which are giving that particular surface temperatures are spark plug electrodes, exhaust valve, and carbon deposit. So these factors will be overheated in certain operating conditions. As a result, the thermal or the surface temperature will be around our needed temperature in 1500 degrees, 1100 degrees Celsius. So as a result, before the introduction of spark by the spark plug, this charge get ignited. Okay, that's the thing. So the pre-ignition is equivalent to the advanced spark and may cause detonation. So here we were discussing about when the spark is given. Okay, so this pre-ignition is equivalent to the spark advanced condition also. Okay, രണ്ടും സിമിലർ ആണെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം മാത്രമേ അവിടെ അത് പറയുന്നുള്ളൂ. സോ കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ദ pre-ignition may cause high rate of pressure rise during the multiple ignition points. Okay, so here there will be so many points like this, and due to the spark plug and the carbon deposit will be here and here, and the cylinder valve also. Okay, the combustion chamber. Okay, so these all things will be making so many multiple points. Okay, and which causes detonation. Okay, so here you have to understand, by we were at the starting, I was lecturing that here the movement of the piston is opposed. The movement of the piston is opposed. Okay, so here why that particular process or the movement of the piston is opposed, we have to understand that also, because due to that opposition it is causing a much more damage situation for the piston. So here the pre-ignition lead to the increase in the pressure before the piston reaches the TDC. അതായത് okay, here you have to understand that here from here this point the TDC is moving. Okay, so sorry, the piston is moving towards the TDC. Okay, from BDC.
So the thing happened that സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ after the compression what happened, the piston will be withdrawing അല്ലേ? ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് detonation എന്ന ഇത് നടക്കുക. But here we are this pre-ignition is similar to the uh, spark advancing. That means it will be get burned before the piston reaches the TDC. So now the particular piston is trying to reach the TDC. At the same time, due to this combustion or the pre-ignition of the charge, a pressure will be acting on the piston. Okay, the pressure will be acting on the piston, which may cause the opposition of the motion of the piston. Okay, so here the piston will be trying to reach the TDC. At the same time, the burning happens. They will be arresting or they will be opposing the motion of the piston. Okay, due to that. Okay, so as a result, what happened? As a result, what happened? The piston movement is opposed. Okay, and also the pressure. The power output is reduced. Okay, and due to this condition, the piston may get ruptured. Okay, നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്താ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ ഹോൾ. ഓക്കെ, ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചാർജസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കടക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദർ വിൽ സോ മെനി സ്പോർക്ക് അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബേണിങ്ങിൽ ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ എന്താ ഹൈ smoke will be coming. And the same time, you have to remember that due to this thing, the power output will be reduced. Understood? Understood. Yes, sir. Okay, shall we move to the Sir. yeah? You can take a screenshot of this. Okay. No, sorry. Done. Okay. So now we are going to discuss about the octane rating. Okay. So, do you ever heard about octane number or cetane number? Do you ever heard about the octane number and cetane number? ഇല്ല സാർ. Yeah. എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? In your words, you can explain. Okay. Tell me. കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടിനെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? കേട്ടിട്ടില്ല. octane number ഒന്നും കേട്ടില്ല അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. So octane number, we can simply in one word we can describe it as a measure of knock resistance of gasoline. Okay, knock resistance of gasoline fluid is specified by the octane number. Okay, so this particular octane rating of a fuel is defined as the percentage of octane, iso-octane, and in a mixture of iso-octane and the heptane. Okay, so here we will be taking a reference or two reference fuel will be taken as iso-octane and a normal heptane or n-heptane. Okay, so you just simply understand that if you are saying the this particular fuel is having a octane number of 80, okay, which means the fuel has a same knocking tendency as a mixture of 80% of iso-octane and a 20% of n-octane by volume. Okay, so this by rating this particular fuel,
in this sense. Okay, the for example like 80 in the sense of ഈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒക്ടേൻ നമ്പർ 80 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമിലർ ഓർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവലിന് ഉള്ള നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി the same knocking tendency of a mixture of 80 percentage of isooctane and 20 percentage of എൻ ഹെപ്റ്റൈൻ. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അല്ലെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ നോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിംപ്ലി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്യൂവൽസ്. ഓക്കെ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ആർ ജസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ fuel or rating of the fuel which these two standard fuels. Okay, so here isooctane means it have the 100% octane number. Okay, and n-heptane means 0 octane number. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു നോക്കിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ ഒക്ടേൻ നമ്പർ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, so in older days the tracta-ethylene lead is used as a compound which is used to increase the octane number of the fuel. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് എന്താണ് അത് ഈ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, we will be adding this particular compound. But in later period we understood that it is making so many health issues. Okay, health issues ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് we just withdraw that particular component. Okay, this much point must be included. Okay, if you want you can take a screenshot. Done? Yes, sir. Yes, Done? sir. Okay, Yes, sir. so yeah, yes, okay പറഞ്ഞല്ലോ. എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ പറഞ്ഞു. Okay, 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 fine, fine. Okay, so next we are discussing about the combustion chambers or different types of combustion chambers used in SI engines. Okay, so ഈ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ, ഈ എസ് ഐ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ആൻഡ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ സി എ എഞ്ചിൻസ് ഓൾസോ. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൈൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതെന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബട്ട് ലേറ്റർ വൈൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ സെയിം types of and everything topic with the in the CA section also, CA engine section also. So at that time you will be get confused. So you have to study this particular thing in like day by day. എപ്പോഴാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. Then only and just after എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഐ എഞ്ചിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can just have a comparison with the CA engine and it will be little bit easy for you for a proper understanding. Okay, so now we are going to explain about the types of combustion chambers in SI engines. Types of combustion chambers in SI engines. So at this time we were before that we were discussing about the compactness of the combustion chambers and the flame velocity will be decreased like if it is a compact one or if it is not a compact one, then what happened, the flame velocity will be decreased in the more one as a result the detonation may happen and everything we may already discussed. So regarding of that we have to understand that what are the types or main types of combustion chambers in SI engine. So here you have to understand the particular design of the combustion chambers play a vital role in the performance, engine performance. Okay, or we can simply say the like engine performance as well as the knocking tendency. Okay, so as the combatants of the combustion chambers, if we are using a combat combustion chambers and the knocking tendency will be very less. Okay, similarly the output it will be affecting the engine performance also. Okay, so now we are going to understand what are the factors we must be included while designing. Okay, while designing a particular combustion chamber we must take account of these factors.
Okay, so the first one is the shape of the combustion chamber. Okay, shape of the combustion chamber. And the second one is the location of the spark plug. Okay, location of the spark plug we already discussed in the last class. Like if we are keeping it in the center of the combustion chamber or on the combustion head, as well as if we are using in the corners of the spark plug. Okay, then the free the due to the in but the detonation tendency or the detonation may be more in that particular situation. Okay, next one was the location of inlet and exhaust valves. So these are the three main factors we had to include while designing a combustion chamber. Okay, and the important requirement of a IC engine. Okay, as we all discussed in the few classes back, we were discussing about this. Okay, so while we are designing or while we are constructing a particular engine, first of all we have to consider the factor about the power. Okay, so the important requirement of a SA engine or SA engine combustion chambers are to provide high power output. Okay, to provide high power output with a minimum octane requirement. ഓക്കെ മിനിമം ഒക്ടെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഒക്ടെയിൻ റേറ്റിംഗ് മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഹൈ high thermal efficiency. Oh, just 1 minute. Okay. Sorry. So shall we continue? Sure. So Sure. the important requirements of an SI engine combustion chambers are to first of all we discuss the to provide high power output with the minimum octane requirement, and the second one is a high thermal efficiency, and the third one was a smooth engine operation. Okay, so here these 3 points is very important. Okay, while if you are going to describe in the in your exam, there will be a sure question about this particular types of combustion chambers, maybe in the SI engine or the CA engines. Okay, so while അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അത് 10 മാർക്കിനോ 15 മാർക്കിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് ദിസ് ഓൾ പോയിന്റ്സ്, ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ മാർക്ക് കിട്ടാനെല്ലാം ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സോ മൂവിങ് ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് combustion chambers. So first one is the T head type. Okay, T head type. From this particular diagram is itself, you will be understanding. you will sorry, you will be understanding why this particular combustion chamber is called the T head type. Okay, because due to that particular shape. Okay, this is looking like T. Okay, so these types of combustion was used in the earlier stages of the engine development. Okay, now it is not using. Okay, two valves of on each side and the spark plug from the top side. Okay, the spark plug will be in the top side as well as the those valve will be in the each side. Okay, so the knocking tendency is more because of the distance across the combustion chambers is long. Okay, and here you have to understand what here the incoming here while incoming it is coming like this. So high velocity and turbulent charge must take a 90-degree turn. Right? Do you understand? In the inlet valve,
the in charge is coming like this. Okay, so it need to take like this now. So like that it will be colliding over here and it must become here. So as a result we are providing a hindrance to the flow of the charge. So the turbulency will be decrease as well as the velocity also increases. That means the turbulency decreases means the chances of knocking tendency is very more. Okay, understood. Yes, sir. Okay, and next thing is that this particular valve, or this opening and the closing of the valves are controlled by the camshaft. This particular camshaft is the power is taken from the engine. Okay, so the particular camshaft, if, due to this arrangement in the left and right side of the cylinder head, the valve is arranged in the left and right side. Okay, so due to that thing, what happened? Here we have to provide two camshaft for two valves. Okay, so actually it will be taking more power from the engine itself. Okay, it is also decreases or reduce the output power. Okay, understood. Understood. Sir. Okay. Yes, sir. Okay. So here, disadvantage, talking to the disadvantages, the first one is the unequal temperature occurrence in the cylinder. Okay, and the second one is the more power is wasted in operating two camshaft. Okay, and the third one is the cost and weight the more. Okay, understood. Shall we move? Sir, Okay. So next one is what ഇത് നിങ്ങൾ അഥവാ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കിയത് കേട്ടോ, അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊറ്റ സ്ലൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ടൈറ്റ് പാക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. Okay, so next we are discussing about the L type, L type. Okay, so actually this is a modified. Here we were discussing about the main disadvantages was the more power is wasted in the operating two camshaft. Okay, ഇവിടെ ഒരു camshaft കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇവിടെ ഒരു camshaft കൊടുക്കേണ്ടി വരും in order to operate the both valves. So by rectifying that particular thing, here they modified that. Okay, we can say the L type as the modification or modified T T type. Okay, so L type to provide us two valves on the same side of the cylinder and operated by single camshaft. Okay, so the power used for the particular camshaft in the T is reduced. അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so here the combustion chamber and the cylinders are arranged in the form of a inverted L. Okay, inverted L ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ arrangement ഉള്ളത്. Okay, and you have to understand one, you can see here two type. Okay, two types of design is there, right? Can you please tell me why it must be like this? ടർബുലൻസ് കൂട്ടാണ്. Yes, very good, very good. Okay, ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്, they have to take a 90-degree rotation അല്ലേ. അത് as a result what happened, the turbulency of the incoming charge will be decreased അല്ലേ. So actually we were describing that it is a modification of that particular P type. So here it have to take a 90-degree rotation. Okay, 90-degree rotation ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, they are providing a hindrance. Okay, so as a result the turbulency decreases.
In order to rectify that particular thing, after a few years of the introduction of this type, L type, this L type, they actually redesigned this particular head like this. Then by that we can, the reduction of the turbulence due to that particular shape is reduced. Okay, understood. Okay, so here the advantages are, the one camshaft is required as we already discussed, because the two valves are situated in the same side. Okay, height is reduced, the removal of the cylinder is easy for servicing as the valves are arranged in one line. Okay, it will be little bit easier. Okay, and the knocking is reduced with the head design. Here the turbulency, due to this particular design, the turbulency will not get reduced, so the knocking tendency also reduced. Okay, so disadvantages, the small more space for the combustion chamber is required. Okay, and the spark plug is placed at the center of the combustion chamber. The flame travel length is reduced. Okay, so moving to the third one, the I head type. Moving to the I head type. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിനോ? Yes, sir. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിനോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന്, അതല്ല ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് 3:40 വരെ കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ സെയിം വീഡിയോ ഇൻ യുവർ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ CA എൻജിൻസ് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസിങ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. So moving to the next type is I head type. Okay, so this particular type is also called as overhead valve. It is also called as overhead valve combustion chamber. Okay, so here the inlet and exhaust valve are located on the top of the cylinder head. Okay, which is arranged on the top of the cylinder head. Okay, so it is mainly used in the high speed vehicles and racing cars. Okay, so the advantages are, the it is arranged in the a single row. Okay, it is arranged, the exhaust and the inlet valves are arranged in a single row. So the a single cam shaft actuates all the valves. Okay, so there will be so many valves and which will be arranged. Okay, like this, it will be like this. The inlet valve will be like, okay, exhaust valve and inlet like that. Okay, for different cylinders it will be like that. So all this can be controlled by a camshaft. Okay, ഒരു eccentric camshaft വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the clearance volume is less. Okay, so hence the compression ratio can be increased considerably. Okay, okay, and the spark plug can be located at the center and the smooth operation can be obtained. Okay, and here the disadvantages is that more valve mechanism parts are involved. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഇല്ലയിലാണ്. So more valve mechanism must be provided and the cylinder head requires more cooling. Okay, and it is more complicated design. The size of the inlet and the exhaust valve are limited because it is arranged in a row. അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ്, നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ our last section. Sorry. Okay, so our last type of combustion chamber in SI engines is F head type. Okay, so the one exhaust valve in the cylinder head and the inlet valve is in the side. Okay, the
exhaust valve will be in the cylinder head. Okay, will be in the cylinder head, and the inlet valve in the side. Okay, inlet valve എന്താണ് സൈഡിലാണ്. The spark plug is in the cylinder head. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Actually, this is a complicated one. Okay, okay, the spark plug will be in the cylinder head. Okay, the both ends are driven by the same cam shaft. അല്ലേ, സെയിം എന്താണ്, സെയിം cam shaft വഴി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ here the more turbulence is possible and more speed is possible. Okay, disadvantage is more space is required for the combustion chamber. Okay, location of the spark plug is difficult. Location of the spark plug is difficult, and two valves needed to be operated by two crankshaft. Okay, just 1 minute. Okay. Okay, no need to use this. Okay, let me check it and update this. Okay, so these are the four types of combustion chambers. Okay, four types of combustion chambers, and it is a very important question also. While writing, you have to explain the particular type in 4 to 5 sentences, as well as you have to provide the diagram, and you have to provide the advantages and disadvantages. Minimum of three must be very, ഒരു മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും minimum have to provide. Okay, understood. Understood. Yes, Yes, sir. sir. ഈ ക്ലാസ് എത്ര മിനിറ്റ്? ഇതുവരെ 20 11:20 വരെയാ? Okay, okay. So I think the time is up. So it is very important topic. Okay, so you can take the screenshot of the last one also. Don't include this point. Okay. Okay. അത് സീരീസ് കണ്ടാ? So roll number. Oh, സീരീസ് കണ്ടത്? സീരീസിന് നാലാമത്തെ പൊടിയിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ. Just 1 minute. Yes, sir. 1%, sir. Wait.